Oimore Ramogi Juang kamora mora maintiere otieno makawuono ageno no dichieng mare obedo maber kendo erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag oimore moiko ni otieno makawuono kama oiko ni mathoth to mokwongo magie thuond weche ma omiyo pek. Mano wich kuot maduong' ka Afrika mangima biro Kenya kae ka wang'iyo odiochieng maduong' mar jofwambo. Polis omako jogo mancholoso sigana mane okete tipo mar BBC. Piny ngima dhialo odiochieng fwambo e kinde mar riwruok jofwambo pachoka KUJ oseyo meko ma oyaye mag jofwambo. Program obedo get crushed gachiel kuom joge MP mongondo wele. Apo ka guns gegi olwora to duogo mako kopaka to miluongo ni nyakwaro gwango mako nungo na ka to miluongo ni farao chwada gi chuma. Penjo jatijini sister na olal to wamanye to nyiero to kona no lal una gadier no lal. Moko kuom jopiny owuok oko mar chiwo nendgi e wi ten mosenindo ongondo were. Ne waringo kwadonje ipi kacho ma wachopo nyaka kama pi giknwa ka kwade manyo to ng'ato onyalo bedo ng'ato. An ne gimiya siling 20,000 no ongo kuma nokonyo go ngimana. En higni 31 sani nyaka ne masira mar feri ma Mtongwe Mombasa ka ywak podi nitiere e kind wede jogo mane owito ngimagi ka achiel kod mago mane ohinyore. Nyakwara Ramogi Juang mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka igiko mar weche manyien mag oimore. Nyinga Joyce Odur, jaloko marwa en Belinda Phillips. Inyalo ndikonwa kokalo namba mar ote machuok 3600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kawachako en ni jolos sinema ang'wen kamoriwo Nicholas Wambugu, Brian Adagala, Mark Karubui kachiel kod Christopher Wamae mano maki odiochieng manyoro gi ketho mar goyo chapa kachiel kod keto e mbui tipo mag miriambo owe thuolo gi obila. Jodito manitiere paw fwambo okwayo piny owacho mondo we chenro mar thiro ratich jofwambo e pacho kae kama giduto timore e kinde ma piny ngima hingo odiochieng fwambo kawuono. Sharon Ong'ao nigi mathoth. E kinde ma piny ngima hingo odiochieng fwambo kawuono, piny owacho osekalore gi dwaro mar rocho ratich jofwambo kinde ka kinde. Magi ne oyangi e romo makende mane oywayo riwruoge mag jofwambo e pacho kae. Romo mane obagi gi jodito mawuok e riwruok mag pinje Africa AU. Freedom Day, we are keen to continue to partner with the media for the promotion of all fundamental freedoms, particularly freedom of expression, freedom of opinion, and not forgetting the freedom from want. Kawuono kwang'iyo odiochieng maduong' mar jofwambo twati wang'iye ka kendo waneno ka Afrika mangima obiro Kenya ka. Mano wich kuot maduong' ka Afrika mangima obiro Kenya ka ka wang'iyo odiochieng maduong' mar jofwambo. Polis omako jogo mancholoso sigana mane okete tipo mar BBC. Waneno mago gin gik manyaka wakwedi. Jofwambo e kaunti ma Nakuru bende ne oriwore gi jowetegi e piny ngima mar hingo odiochiengni. Kokalo e riwruogi, jofwambo go kaachiel kod riwruoge mag oganda oseyo okang' mager kaka jofwambo osebed ka irocho ratichgi. Day, we gather not just to mark World Press Freedom Day, but to remember the pain, the fear, the courage that has defined our profession in the last 12 months. Across Kenya, over 120 journalists have faced intimidation, harassment, beatings, and arbitrary arrests. Tunauliza serikali ya kwamba muache kugandamiza waandishi wa habari. Waandishi wa habari hawa ndio sauti ya wananchi na wako kazini. Kwa hivyo ninauliza serikali iweze kuheshimu waandishi wa habari wakati wanafanya kazi yao. Komachielo, jolos sinema ang'wen manomaki odiochieng manyoro nowe thuolo gi obila. Wambugu kaachiel gi Adagala manodine gete sendo obila mapangani ema nokwongo we thuolo bang' okil margi Ian Mutiso chopete sendo obila no. Karubiugi kod Wamae manodine gete sendo obila ma Mudhaiga bende bang'e nowe thuolo gi rambun manono. Yesterday in the evening they were
for lack of a better word, they had been taken and rather they had not been given, rather memorialized, and they had been detained for the past 24 hours. 2 of them were actually detained at Pangani police station, and the other 2 were brought to Muthaiga police station. And the courtesy of the media houses and other advocates and also some friends from the law enforcement were able to give me further information as far as the reasons why these individuals had been taken. And from the perusal of the OB, it seems that they were likely going to be charged with the publication of false information. We're yet to know the particulars on why these charges do exist. I want to say I'm happy for the guys who came through. For sure, definitely friends came through. Relatives came through. My family came through. Okil mar jofwambogo bende oseo kit kaka ne omakgi godo, moriwo nyaka kaw gigegi mag tich. Why they'd been taken, it seems they are being targeted for the publication of the Blood Parliament documentary, which was aired by BBC. The DCI know very well they're supposed to make a miscellaneous application in court. They go get a court order and they confiscate all those mobile phones and things like that. Up to now, I've not seen a copy of this particular court order or the miscellaneous application. So therefore, for me, the fact that they have obtained those particular gadgets that has been illegally, and in any case they intend to use them in court, I'll actually have them struck off the record for that purpose. Jofwambo ang'wen go kata kamano ochiki gi obila mondo chope nyim log tich mar okwach kich chieng' wuok tich mar juma mabiro mondo gindik dhoggi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Moko kuom jod bura mag ODM kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dwani sirikal otim nonro mapiyo kendo maki jal mane ochielo gi magina ma ochuo nego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka giwacho ni sirikal ong'eyo joma ne onego jaod burano. Gikoni Were ne onegi gi joma nigi lonya mararieya e weche mag arita kod tiyo gi magina ma sirikal nyaka wuogo komotegno mar chiwo ler e wi nek ma kochno. Gikoni winjruok mane obedo e kin ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza ne en mar rieyo maricho moko mane timore e sirikal kama otingo kit nek mane otim ne jaod burano ma ok ginyala kawe mayot nek mar Were. Gikoni bad migawo mar obila mondo oneni omako kendo otero e doho achije mane ochano nek mar Were kapok oike tich abich juma manyien. Our members, we did not sign up to assassination of our members. That we did not sign up to. So if somebody else killed Were, tell us who. Times that we cannot count. Were reported that his life was in danger. He reported here. I know that he even wrote to the Inspector General of Police. Onege ginga moseti serikal mongego bunde kama nego bano kendo no nego Were ok no manji moro kum Were. I want to join leaders who have spoken that unraveling this death is going to be a core consideration in terms of whether or not our relationship with the current government is continuing. Ngamonego Ong'ondo Were ong'eyo kaka system mar sirikal tiyo. Nikech ong'eyo sama jam nitie. Ong'eyo kaka igolo bunde mapiyo ma ipogo ji. Nikech be ong'eyo ni sama ji ntiere kanyo ma ji ntie jamno. Omiyo wadwa ng'eyo ng'ama ne nigi magina to bende wadwa ng'eyo ng'ama nooro jalno. Mano eka chunywa nyalo bedo mokwe. Nyaka wang'e wuon guok. To tho monego Ong'ondo Were en tho malit. Kendo adwa wacho ni kata Yesu kanoneno ka tho ne nitie, Jesus wept. Omiyo wan be wakuyo kanyakla. Samo Ong'ondo Were otho, familia ne nika, kendo wegi wan gi lit, kendo familia ne gi lit. Tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were osekwak kod weche mopogore moloyo to embui kama weche osebedo kaliekore ni tende ne mar agoko. Edward Odhiambo lero kaka noyudo hinyruok kokadhe lwet bongsa mag jaod burano mosenindo kako machielo anyuola mar Doti Apondi podi manyo nyamingi mane tiyo ne Ong'ondo Were.
sechego program obedo get crushed gachiel kum joge MP Mongondo Were. Ataro gi chike mag oganda Luo ni jal mowito ngimane imiyo luor. Tho mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were okawo lai machielo. E mbui, weche osebedo kaliekore ni telo mare ne maragoko, kendo rawere moko noyudo hinyruok kama moko to nowito ngimagi. Ma Edward Odhiambo, jadake ka chung od bura ma Kasipul, kaunti ma Homa Bay. Yo mane wagole bodi kaka nyuola gipogo tijegi. Ipogo ng'ane dhi ka, ng'ane dhi ka, ng'ane dhi. Ok nadhi e mochari mondo adhi akel Joel. Ne an chiro Karogo, ko gine to gochna ni bodi koro chiegni chopo, wawuok gi suguli mane watimo wabiro. Ka gike e dala mayudo ka bodi oseket piny, tayudo ka jok mane nie tiyo MP oluoro sanduk magiketo restriction joma neno Joel. But mano ne oko waria. Ne wabedo kaka nyuola, wabedo magigok, giwuok, gidonje mtoka, gichak gidok. Kane gisewuok gidok, wabedo kanyaka piny oru. Tarik 28 dwe mar Ang'wen higani, odiechieng' manochan kaka mar iko, Edward noketo kenge mag arita makare motelo ne chakruok mar chenrono. E kindego, ema norome gi goch ma bende noweye kod hinyruok. Mogik sama koro MP okawe microphone. Oluorore koduogo kama kodhi kowero ODM, ogo microphone to wero ODM gi jogego, koting'o bade malo koduogo kama guns gegi oluora. And gin guns ma ang'egi moko tiye county government, moko takia be kumoae. Tang'egi uwuotho kodgi. Machielo miluongo no Tis Ras emobiro golo gude wiya nikech ambe narwako guto ODM. Obiro golo wiya ni ok irwako gudu ni to kija ODM. Tapenje nang'o? To duogo mako kopa ka, to miluongo ni nyakwaro gwang'o mako nungo na ka, to miluongo ni Farao chwada gi chuma. Kanye mane lwenyo chakore, ane ok react nikech ne ok an armed. Komachielo, anyuola mar Doti Apondi mawachore ni nolal dwe mar 10 higa 2010 noyudo thuolo matiyo ne Ong'ondo Were e kaunti ma Meru kendo rito ne ohala meke kaluwore gi dich makagi kacha. Ambe sani amanyo ng'ama reliable manyalo konya rito businesses. Gan gi businesses Kameru to sani gikethre nikech atimo campaign an oko mang'eny. Ng'ado na dhi andike tich. Amiye tich otina tachule to dak e ot for free. Onge rent mobro chulo. To sister na ne hesitant. Ne chunya pek to madena fadena o convince ngise na adhi dongo loyo bet nono. Jumbe adek tok chako tijno, Doti nok yudre e yor simbo ng'we yamo. Chal manoweyo wedege gi luor kendo chunogi chako manye. Chone Were to Mr. Were ngise ni sister na noyudo tich Migori ni KCB. To madhe penye ni to tij bank ni an nyara nokosomo. Odhi yudo ni tich tinde yuda. To madhe na penye hato remo kaya. Dhi ane gi KCB mondi penja ni otiyo kanyo koso kuti. Na sumbi by then taluoro ta adi Migori. Ta penjo. Ka penjo to mayudo manager. To manager misani ginto pogi bedo gi new employees. Nancy Adhiambo ma en nyamin Doti nodhi nyaka Meru e kar dak mar Were e mar fwenyo chal nyaminigi. Remi Ude odiechieng' mokwongo nochune dhi nyime gi limbe mare e boma ma Meru. Odiechieng' mar ariyo noyudo ote mar mondo miye ler e wi chal Doti. First thing mana donjo odni na sport Bible sister na e wall units kanyo. Tapenjo jatijno sister na olal to wamanye to nyiero to kona nolal una gadier nolal tangise ni olal to onyiero ile sarcastic laugh moro ng'ato mokicha. Tokma nochunogi chiwo lipote te sendo bila boma ma Oyugis mana kaka achiel kuom yore mag yudo kony. Kata kamano, mano bende nokonyago lemo. Ng'ato gochona, oiji introduce kaka kijana to ngisa nadwaro ni mondi bi ang'isi kuma sister ni nitie. Barapone ni sawa. Kora decide nikech nan halfway the journey adogi. Kaduogo to ang'iso agochona mano. Ting'isa ni kijana no yudo accident otere ka e hospital. Rawera ni Mabili mabende en jadake kar chung od bura ma Kasipul chiwo nende kaka nokadhe matek kendo nogoye kinde nyasi mar iko mar kwargi. There was a backlash between the sitting MCA and the MCA aspirant. And before they would fight,
the security, some around 2-3 security from Mheshimiwa Were's side went to separate the fight. And shockingly, the majority which were left, about 10 of them plus, came to stage a fight with me. I didn't have any problem with the sitting MP. Chalma kama nochono owadgi mondo donjre kendo konye. Kata kamano, owadgi bende nogo mowe kod hinyruok kuonde mopogore e dende. My bro came to the scene and decided to defend me because now they wanted to chop me off with the pangas. A very sad state back at home when I was burying my grandfather. So when bro came to my aid, he decided to help me come up, and when I rose to my feet, I decided to leave the scene. My bro told me to leave the scene because it was getting messy. So I knew they would not harm him because he wasn't the target either. Unfortunately, when I decided to run, they hit on my brother badly. They cut his head, his shoulder, and his hands. Mae kaka oganda nosebedo kalose mbui motelo ne tho mar Ong'ondo Were. Ywak mar jogi duto moloyo tanyuola mar Doti en mana mondo piny owacho odonjre wachno mondo mi ging'e chal mare. Kaluwore ni chenro mar iko mar Ong'ondo Were osechak chan, nok wanyal kawo pach anyuola gi sani. Jodong Suba e kaunti ma Migori okwayo kwe e kinde limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti ma Migori, limbe machakore odiochieng' ma Kinya. Jodong Suba ma otelnegi kod ker mar Jodong Suba e kaunti ma Migori, Jafeth Riogo wacho ni gimoro kod limbe Ruto kendo de gihera mondo oganda e kaunti ma Migori orwak jatend piny Kenya kod kwe. Giwacho ni chenro mag dongruok ma ikelo kod jatend piny Kenya e kaunti ma Migori thoth, kendo gimoro kod riwruok ma jaotelo ma oyier e kaunti ma Migori onyiso ma gidhi giomo dongruok e piny owacho ma malo. Weuru weche mantie mag pogruok mag siasa ketu kando, biuru mondo warwak rais. En dongruok mobiro ni Migori kaunti mangima. Pok na neno nyaka ne an gi higni mang'eny nyaka chakre wa e lwet wagunda. Pok na neno rais mabiro makelo ni sub county te dongruok e muhula achiel. Omiyo an kaka ker mar josuba en morna kende na awako josuba te mochako go suba isi ma en suna isi mirito gi Nur Yunet Mohamed gi suba wesi ma en suna wesi mirito gi Francis Peter Masara na kwayo kwe makende mondo wanyis hera gi mbola gi rwako rais. Wakwayo kwe makende kuom vijendewa kod jowa duto te, kwago erokamano ne gavana wa kuom riwo wabunge duto te mage mondo gikelnwa maendeleo ka gikelo jaduong' kaeri. Wan nyuma mar jaduong' Ruto kendo wakone ni mwaka 27 mabire kura manyien wabiro gone kura kamiende ya kawino. Ta nyithindwa ma jo youth be wakwayo ni kik ti kodwa yo marach, wadwaro kwe makende. Kinyu rwak wendwa gi sironyo gi nyasi. Atamalo 7.8 mar mine tiyo kod yore manyalo hinyo ngimagi e golo iye. Kaluwore kod nonro manyogola kod riwruok mar African Population and Health Research Center komakore kod migawo mar thieth, kata obedo ni kwan mamalo mar mine manogolo iye e higa mar 2023 notimo makamano ka gitiyo kod yedhe mopuodhi, en gima lit ni nitiere moko manotiyo kod yore manyachona kod manyalo hinyo ngimagi e golo iye. Simfro Sokinda nigi ler. Kaluwore kod lipot mar migawo mar thieth manotime higa mar 2023, 103 nogolo iye, gima nyiso ni 83 mag mine nogolo iye higano. Lipodno bende oyango ni 61.8 mag iye manogol e higano notim kitiyo kod yedhe mopuodhi, ma nolu kod yore manyachon ma dho ngere dendo ni traditional methods, kama mine 26.7 notiyo godo e golo iye. Mine mamoko 12.5 nogolo iye gi ka gitiyo kod yo midendo ni vacuum aspiration kata MVA, kama jalony tiyo kod teko mar yamo e ywayo nyathi oko mar miyo. Mine mamoko 7.9 notiyo kod yore mamoko ma ok richo e golo iye. Jolony kata kamano nyiso luoro ewi mine 7.9 manotiyo kod yore magalagala e golo iye. Yorego oting'o tiyo kod gik mabith e chweyo fuko mar nyathi, madho kwiri makech miloso godo sabunde mag luoko cho, muonyo yedhe mathoth mokalo chik laktar, kod madho soda mar koke e kin mamoko. Lipodo bende yango ni kata obedo ni mine notiyo kod yore mopogore, thothgi e 50.6 noyudo midhiero makoni kod kocha,
kendo nochopo manyo thieth e ute thieth mopogore pacho ka. Kuom hawi marach, kwan mar mine manochopo yudo thieth togolo iye, 1.4 noyudo midhiero maricho kamoting'o mine 5 manowito ngimagi kaachiel kod 8 manobedo e koma. Moheo 16 mar mine noyudo achiedh nade manodwa negogi ka 28.5 ne ni kod midhiero matindo. Sirikal koro jiwo mondo los chike makare matayo chenro mag golo iye mondo geng' thoe kata midhiero mikelo kod golo iye. What we see across the world is that when abortion is legally restricted, it does not decrease the number of abortions that happen. It just makes the abortions that do happen unsafe. So putting legal restrictions around abortion means that they continue, and we see that in this study that abortion is very common in Kenya, and it's very common across basically every country in the entire. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora mugejwangi yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani kata kamano asoma nemo kuom ote ma uchwalonwa kokale namba mar 36000. Jaduong Patrick Awange kawuok Ugenya Yenga wacho ni Ramogi TV chopo ne yo makare kendo nenowa e yo maber, erokamano ahinya. Ramogi TV an Kevin Rapudo mar Otonglo wacho ka ni newsletter makmana ni wach ongondo were no ema omako dhoga. Ramogi TV an Daddy Wood Samson kawuok Gema Barkalara awinji makare gi min oda Jacinta Auma jofwambo igoyo pile ka igoyo gi kinde ka kinde, koro sirikal onego onon wachni. Iwacho ka ni kaka pile waneno habari ka wana Odili Gardens Kisumu kendo Ramogi TV ler aduwa mosna Honorable Rose Nyamunga, Honorable Oron MP Kisumu Central, Governor Onyango from Owiti Foundation CBO. Nyakora mugejwang medcholo ote magi kotudore kod chenro marwa duto marotieno makawuona ka mana yoyo madundo gi sani kaduogo tabo bedo kaduogo kod twaka e chenro mar mine wacho kikidhi mabor. The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Hammering people is not necessarily going to give you the best result. Influencing them to want it is probably going to get you a better result. You know, the effort it takes to put somebody down. Yeah. If you use that effort to stand on your toes and stand up, you'll go so much further. You'll leave this person you're putting down behind. Why I look to serve on board is just the exposure it gives me. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ili kupata wimbo huu, kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *286 #. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakunga jomta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Kumar.
chakruok wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang'. Sirikal ma pachoka nolando ayanga chenro mar chako loro kuonde rito nyithi kiye e pachoka. Ka chenro no igeto ni onego rum ka chop higa mar 2032. Piny Kenya nitiere kod kuonde rito nyithi kiye 902 kama nyithindo mohewo 40,000 odakie pile ka pile. E chenro mar mine wacho Otieno makawuono watwa kod Winfred Otieno, Director mar Agape Children's Ministry e boma ma Kisumu kotudore kod loro kuonde rito nyithindo. Oimore Winfred ka intiere e studio marwa e county ma Kisumu. Otieno makawuono ageno ni riyo mabera arwakini machiegni kenda mi thuolo mar mondo mi fulrinwa to bende nyalo mana ngiso matin kotudore kod Agape Children's Ministry. Machiegni Winfred. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom wach makawuono. An nyinga Winfred Otieno. Ati Agape Children's Ministry Kisumu. Machiegni twako Otieno makawuono Winfred. Amana kase wacho kanyo ni sirikal nitiere kod chenro mano mar loro kuonde rito nyithi kiye. Mano kochopo kanyo higa mar 2032 winjo bed no yudo ka kuonde mirite nyithindo olor duto. E kinde mani winjo wach makamae in kaka achiel kuom director kata achiel kuom jal matiyo machiegni kod nyithi kiye kata nyithindo ma onge bombegi e boma ma Kisumu kendo dak kumoro achiel Agape kanyo. Wach makamae kinde mani winje ni kaweyo machalo nade Winfred? Erokamano, wach ni kanwa winjo noko buogowa. Nikech sirikal nigi yore ma giketo matayo joma rito nyithindo. To kaluwore gi tich ma ng'ato timo ok nobuogowa. Nikech wang'e ni sirikal koloso ratiro ma nyithindo to giloso mondo ber obedie. Nyithindo ni oko kama mang'eny machandre ma rom gi weche mopogre opogre. Omiyo kuonde rito nyithindo ng'eny. To kaka sirikal opango ni mondo gilor kuonde moko, aparo nitie gima giseneno. Kiwacho ni nitiere gima giseneno, nyalo bedo ni en ang'o ma giseneno emomiyo koro gidwaro gayo kata gidwaro loro moko kuom kuonde ma irite nyithinde pachoka e Winfred? Erokamano. Gimomiyo sirikal keto ratiro moridre machalo ka giketo sani ni, nikech kuonde mirite nyithindo ng'eny. To kuonde gi ng'eny to gionge gimiro ni standard of operation maber. Nikech kama nyithindo ntiere, jorit nyithindo nyaka beni oyudo puonj moro ma giluwo koluwore gi ka sirikal dwaro. Ok onego nyithindo hinyre kanyo, nyithindo onego chiem maber, nyithindo onego yud puonj makata ka gidok e miechegi to ginyalo bedo joma long'o marito piny. To moloyo mano endo, kuonde rito nyithindo mang'eny onge gigi miluongo registration. Gima miyo gi thuolo mondo gibed kuonde ma gibedogo gi nyithindo ma gikawo kanyo goendo. Nyithindo hinyore kuonde moko, nyithindo ok rit maber, nyithindo ok yud puonj maber, to nyithindo sama odak kuonde modiyore. Koro sirikal oketo chik kaluwore gi gik ma giwuotho gineno. Sama giwuotho gitimo gimiluongo ni assessment.
ka officers mag children mawuok e Directorate of Children Services giwuotho gineno kuonde ma rito nyithindo gi ni chalo nade, be ler nitie, mano wach mokwongo. Bende jotich marito nyithindo giendi bende gin gi puonj malong'o, mano wach machielo. To nyithindo moket kuonde gi giendi be gin gi mieche gi. Nyathi ka nyathi ok nyalo wacho nyathini noko akamoro, nyathini nigi dalagi. Onyalo bedo gi jokor gi min gi, onyalo bedo gi jokor gi wuon gi. Onyalo bedo en kich maonge ng'ata ng'ata, lakini nitie ng'ato. To sama nyathi odake kuonde mirite nyithindo gi ndalo mang'eny, iyudo ni nyathini endi kare nyalo lal. Omiyo sirikal dwaro ni kata nyithindo bedo kuonde mikonyegi giendi, mikonyogiegi, to chieng' moro odok obedo ng'ama long'o e society, oyudore gi joggi, obed kargi kama onyalo luongo ni mae be dalawa. Kang'iyo chik ma UN oketo marito nyithindo, chik like iluongo nang'o cha, iluongo ni UN programs, kaluwore gi rights of children, haki mag nyithindo gi dho Kiswahili, wacho ni a child has a right to life, a child has a right to identity. Sama nyathi odonge children's home kata kuonde mirite nyithindo ndalo mang'eny, odak kanyo moromo kata higni 18, nyathini romo higni 20 kata 25, okia ni an jakanye kata an nyar kanye. Chieng' moro kinyuome kata chieng' moro kodwa nyombo, otimo nang'o? Koro gima sirikal temo en ni nyathi kata kirito kuonde mirito giegi, lakini nyathi nyaka connect back to the society. To kang'adi mana matin. To mano gima wapuoyo kabisa. Kang'adi mana matin nikech iwacho kanyo yo makare ni chenro ni mano mar loro kuonde ma nyithindo odake, en mano mar miyo mar mondo mi nyathini ong'e gunda gi e yo makare, kata ong'e kuma owuok e yo makare, kik miechgi wiye kik wil godo. Kata kamano Winfred, nitiere jomoko ma jathoro wacho ni kata kopogore koda nyathi ng'eyo kuma owuok e yo makare, nitiere paro moro mosebedo ka wuok kata maliekore. Akia ka en adiera kaluwore ni in achiel kuom jogo marito nyithindo kuonde ma gidak, inyalo nyisowa ka en adiera kata oyo. Jomoko jawacho ni nyithindo ma odak kuonde ma irito nyithindo ni gin nyithindo ma seche moko gikia kaka ji nyalo dak e familia, nikech gin giparo ni kuonde ma gidake kacha, kawacho mana kod dhongere ni gionge family values ma owinjo bed ni nyathi bedo godo. Adiera nitiere kanye, kaluwore ni iwacho ni kuonde ma gidake kacha imiyogi kila kitu makoro miyogi giparo ni ngima inyalo yudo gimoro amora mayot. Adiera nitiere kanyo Winfred? Kamano kuom penjo mipenja noendo. Kuonde ma nyithindo dake kaluwore gi programs mantie e kuondegi, nyithindo ipuonjo gimiluongo ni life skills. Life skills miyo nyathi bedo kong'e ni an onego apuonjra tich, onego ang'e kaka luoko, ang'e kaka iluoko sende, ang'e kaka iywecho, ang'e kaka idak gi jowadwa. Koro kata ka chieng' moro bedo ng'ama duong', to en gi value noendo, en gi puonj noendo modhigo kumodhiye. Iwacho kanyo makare ahinya. To in kaka achiel kuom jogo makoro nosekawo gini, nikech niwacho kanyo ni wach mar loro kuonde rito nyithi kiyo noko makou kod buok ahinya, gin ikruok mage ma usechako keto piny mar mondo mi une ni nyathi ka nyathi seche moko odok ir watne moro amora mangima, to ne nyithindo ma seche moko utemo fuaro to kuyudo kumoa e yo makare, gin okenge mage mubuketo mar mondo mi une ni nyathini kata obedo ni olor kuonde ma nyithindo dake duto, to en bende oyudo kumonyalo dhiye, kamonyalo chako godo, bo o identify gi jogo, bo wach ni ero anto bende koro nayudo familia mara makoro sani anyalo siemo ni an nyar ng'ane kata an wuod ng'ane modak kama kama kamae. Winfred? Erokamano. Directorate of Children Services mochung'ne weche nyithindo e pachoka nokelo program miluongo ni alternative family care.
ma Kisumu en achiel kuom counties manotimo piloting mar program ni. Nyithindo ma mantiere kuone mirite nyithindo giendi. Kuom igni ma wasetiyo kaka jo agape, onge nyathi ma wanyalo wacho ni pok wayudo korgi, mak mana nyithindo 3 kata 4. To gi nyithindo mantie gi chandruok e dendgi, samoro ok owinji, ok onyal wuoyo, samoro en gi tuo moro miluongo ni autism. Koro gin nyithindo ma nitie gi chandruok mopogore opogore e dendgi, ma ok nyal bedo kaka nyithindo moko, mage ma pok wayudo miechgi kata joggi. To modong', nyathi ka nyathi nigi chako ka wacho ni nyathi nyaka nyathi gi dalagi, kata en kor gi min gi, kata en gi ner gi moro, kata dan gi moro. Omiyo nyithindo ma watiyo godo, wayudo gi to wamanyo jogi endi. Nikech e African society, wan gi gimiluongo ni kinship care. Kinship care nyiso ni anyalo dak gi nyathi owadwa, anyalo dak gi nyathi ma en watna, kata ok ochiegni. Koro mano gima ber sana e kindwa kaka joluo kata jo Afrika. Omiyo nyithindo ma watiyo godo giendi, kaka wayudogi, kata sane orumo mar bedo kama entie no, odhi obedo gi jodalagi kata gi wedene, to ngimane dhi mbele. Winnie, nitiere penjo moro ma bende anno ka ochwalna kae ka bende ing'isa ka ena penji, mano Joseph Ogala ng'isa ka ena penji, ni un kaka Agape Children's Ministry, ang'o motimo mar mondo mi uwik familia, mar mondo mi oneno rwako nyithindogi, nikech par ni ma en nyathi ma yando dak kama nyithindo yando dake. Ere kaka kata ikruok mane mutimo ne families mar mondo mi gine kaka ginyalo rwako nyithindogi. To kopogore kod mano, bende wanyalo wacho ni gin alternative family care options mane ma untiere godo maneno ni nyithindogi kopogore kod dhi e familia magi to ginyalo yudo kama gidonje bende. Winfred. Erokamano. Kaka wan jo Agape, ikruok ma watimo chalo kama. Ka waseyudo family ma nyathi onego dhiye, watimo ne gimiluongo ni assessment. Koro jotije wadhi kacha chande, to rango ni to family ni gin gang'o. Ka nyathi norigo nikech kech, ang'o ma un go? Be puodho ntie? To unyalo puro? To ka onge puodho, unyalo timo ang'o? En biashara mane munyalo timo kata matin manyalo kelo chiemo e dala, mondo kik nyathi ringi nikech kech kendo. To mar ariyo, wan gi eiwa jotijewa, wan gi jomiluongo ni family strengthening officers. Family strengthening officers gi tijgi en dhi e dala chande, odhi wuoyo gi janyuol kata ng'ama dhi rito nyathi, opuonje gimiluongo ni parenting skills. Kendo kelo ni wach Nyasaye mondo jalni madhi rito nyathi obedi chuny mohore, kendo chuny mang'won, nikech seche moko wan joma dongo wager gi nyithindo zaidi, wabedo mager. Kata nyathi otimo makosa matin tigweye kuchocho, kata nyathi otimo makosa matin to dhiyo. Koro wapuonjo families ni nyathini biro, bed gi horuok, kotimo makosa achiel kik ichwade, kotimo mar ariyo uwuo kode. Wapuonjogi ni mondo giwuo gi nyithindo e yo makare, mondo nyathi obed gi timbe mabeyo beyo. Ok ni chweto seche duto. To kokalo mano, ipenja ni to wan gi ikruok mane kod alternative family care. Kuom nyithindo ma wayudo ka dalagi weche teke, wacho ni wamanyo korgi mama, wamanyo dan gi mabathe. To seche moko bende wayudo ka nyathini nosedaga gi ng'ato machiegni kata e gwenge kanyo. Kanyo ma wadhi loso to watere. Seche moko bende watimo gimiluongo ni empowerment. Samoro dala ni endi wach yuto teke. Kama wach yuto teke ni endi, koro empowerment officer marwa
odhi kacha chande to ng'iyo ni to ere ka wanyalo konyo jogi ni mondo wating'i malo matin. Ok wachiw pesa. Wanyalo chiwo mana advice ka kora wuoyo ni tim mae. Kokamano wakonyo gi yawo biashara mo matin mondo yore ma yuto chande oting're malo, lakini ok wachiw pesa. Mago ikruok ma rito nyathi ka chieng' ma nyathi obiro, nyathi yudo ka koro kama onyalo dake ber. Onyalo yudo nanga, onyalo yudo kar nindo, onyalo yudo chiemo kodhi skul koduogo, onyalo yudo gig skul modwa ka buge, kalam, gik modwaro go tete onyalo yudo. Winfred ing'isa ni wadong' gi dakika matin kende to atieko twak mar otieno ma kawuono. Kata kamano wang'eyo ni e kinde ma magi duto timore, wang'eyo ni ng'ama dhi bedo affected kae maduong' en nyathi. Nyithindo gi to ere kaka uiko gi mar mondo mi koro bi ugol gi kama yande gidake pile ka pile, nikech iyudo ni seche moko ma en nyathi ma chakre tin ne nosedak kuonde ma irito nyithindo gi, to koro sa chopo ma koro odhi kumachielo, matiende ni odhi dak koda onyalo kata bedo watne moro, to ma en watne ma seche moko pok nonene ngimane duto. Nyithindo gi to gin ikruok mage ma utimo negi ahinya to gi sani ma koro idwa loro kuonde rito nyithindo, kaachiel kod wachni mogik ka watieko. Winfred. Erokamano. Program ochalo kamaendi. Nyathi ka wayudo kata ka nyathi okelnwa, ko waseyudo nyinge ni iluonga ni Jane, watimo gimiluongo ni initial home visit mondo wang'e ni nyathini akanye, nyinge en ng'a, nodhi skul, nokodhi, janyuol ne ng'a, ang'o manotimre momiyo noa dala. Koduogo watimo ne gimiluongo ni assessment. Assessment nyiso ni be nodhi ga skul, to chandruok mane mogole dala. Koro counselors wa wan go tich kanyo endo ema timo negi, ema bedo kodgi ka kelo negi puonj matindo tindo mamiyo kaka onyalo dak gi ji e society. To sama ma timore, ng'ama chielo bende loso dala kucho chondi. Ka nyathi ochako ne ikore, wateme, odhi dala, oteme matin, oduogo. Odhi dala nyaka chieng' moro koro kotieko program mare todhi. To kosedhi dala, jatich momiye ni endi luwe kumodhiye ni endi, lime wik ka wik, bang' wige 2, bang' dwe, mondo nyathino tegno kendo komedo puonjre gi jonyuolne kata jomodak godo kaka nyathi onego dagi. Erokamano. Erokamano ahinya Winfred. Mana wachni mogik ka watieko twak mar otieno ma kawuono, gi seche moko jip minyalo jiwo godo ji kaluwore ni wach ma kamae, jomoko nyalo rwake e yo makare, jomoko bende ok nyal rwake e yo makare, nikech aneno kata ka janeno amoro kae, Joab Okore wacho ni loro orphanages homes donge nyalo medo ninja maketh arita, dak sirikal tiek wach ninja. Wachni mogik ka watieko kodi Winfred. Erokamano ahinya. Anyalo mana go erokamano ne sirikal nikech seche ma giloso chike ka ging'iyo ni to gini dhi konyo nyithindo to dhi konyo oganda duto. To gima onego gitim maduong' en ni onego ging'i ni to programs madhi mbele kuonde mirite nyithindo gi chalo nade. Ere ka wanyalo konyo jogi mondo orit nyithindo e yo makare, mondo ok nyithindo ka nyithindo dok dala kata nyithindo dok e miechegi to gibedo joma long'o. Mane gima sirikal onego tim. Erokamano ahinya Winfred Otieno, Director mar Agape Children's Ministry e boma ma Kisumu, kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi wabeda kod twak maket kod mai. Thuolo marwa e morumo otieno ma kawuono. Ka bende mano Mary Wera, head teacher mar Nyaracha mayudore Rongo, wacho ka I confirm what the lady is saying about Agape. I have a learner in grade 6 and they do follow up. Nyakwara Ramogi Juang wakaw mana yueyo madundo gi sani, kaduogo tadhi mbele kod weche manyien, kik idhi mabor. Join
us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Naye Mungu alituokoa kutoka kwa nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Amina. Dial *811*414# to get msamaha wa dhambi as your skiza tune. Mimi nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo, but hatuko expect iende hivyo, watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woyane, so in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale, so like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi jong wadhi mbele kod weche manyien magoimore. E sama piny ngima nie juma midhialo e jolony e cholo mine mano midwife week, wamenyo ngima jolony mochung'ne cholo mine e kinde maginyuola, kowuok e tiyo seche malach, gige tich manok, nyaka konyo mine manie kinda kuru gi asumbi, gimako migao ma odiedo e kind ngima kod tho. Siganda ni paronwa migepe magimako e kelo ngima manyien e kindwa, e kinde mathothne wich will kodgi. Lipota marwa Millicent Adhiambo kelonwa sigana matut kuom duond mine 2 magin jolony e cholo mine giwegi e kaunti ma Kisumu. Osira wende kachieng' poko wuok e ode. Monica Adera osemondo e koyo tok lamo kowuok Nyamasaria nyaka Ahero kohawo tich madwaro chuny kod kinda motegno. Kuom higni 18, Monica osecholo mine miche gi miche kaka yor konyo kelo ngima manyien e piny ka moko kuomgi to biro e kind midhiero matamre gi nono. E kathieth ma Ahero sub county, Monica en achiel kuom jolony 2 e osiptalno macholo mine ma 20 odiochieng' ka odiochieng'. Gino ma owacho ni ok migi thuolo kata mar chiemo kod nindo malong'o kama kato gikony mine mayach. Midwifery ni or weche mag cholo gi mine reproductive health dwaro passion. You may be having somebody man kod papers matiegruok mare ni malo kabisa kata ja masters. But once ngano onge gi passion, kati luonge ni kele kani mondo konyi, to you will see the results on your own. Kata kamano ok nyuol duto makelo ngima kod mor. Monica oseneno hono kod lal e tijeni. Oyango lit kod dang'ni mar paro mawito ngima e kinde nyuol kelo negi ngimagi, kaka tamana ocho manyalo kweyo chunygi onge. Onge gimarach ka maternal death. To be onge nurse ma is passionate in midwifery madigombo ni mamotho gi lwete. I cry when I lose mothers' maternal mortalities. Okanyal handle that much. It makes me grieve. E od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral, wayudo Faith Adhiambo moriwo telo kod tij cholo tich ma osetimo kuom higni 14. Riyo mare mar cholo mine ne ok ochakore kod jotuo, to ne obiro kokalo kuom ogudu mar tich ma jalony kata nurses rwako. Just loved nurses kaka ne girwako white and the epilet ogudu moro mane giketo wigi. So nurses were very clean, and that is what prompted me to be a nurse all my life nyaka e college.
So siptal mora mora mondika ga itira ga malebo. Koro na wacho ni Nyasaye nochweya mondo abed a midwife. I love mother. Pok nyathi mora mora molware lweta ka notho ni nowuok kool. I always give my best. That makes me a proud midwife to date. Odiochieng' Faith chakore sa 10 kogwen. Gilamo, oikore bang'e, owuok moro ni kuma odakie, nyaka e boma ma Kisumu, ka en gi lek achiel, reso ngima miyo kod nyathine. Seche moko tich nyalo bedo mang'eny. Salary oleo. In gi mahitaji gi mag ngima. Gima miyaga mijing'o en erokamano ma ng'ato goyona. Sami konyo ng'ato, miyo manyuol, moting'o nyathine, wiyo ok bi wil kodi. E ngima ne obro lamo niga Nyasaye koneno nyathine ni. Koro salary na chaka to leo. Ang'e ni bro chule eventually. Lakini jatuona ni kotho. That life will never be replaced. Nemine kaka Margaret, Corazon, Jemila, e kind mamoko. Yudo jalony e cholo ma jahera en hawi, kendo osekelo lokruok maduong' e ngimagi kaka mine mayach kod nyithindgi. Booked by Dr. Akula for elective CS, but the midwives, the nurses, even the interns, gisebedo ka girita maber. Yath be giketo no wang' sa, nyathi be ging'iyo ngima nyathi. Koro nasaneno ber, koro daktari mochung'ni mana alwara e lwete, to Nyasaye odhi locho, Nyasaye omiye malaika. Nok mar jotije en fuok maduong' e tij cholo, tiyo kuom thuolo malach maonge yweyo, deko mar osara, kaachiel gi nok mar gige tich, keto ngima jotuo e andaki. Komiwa more staffing, unyalo bedo very easy. Because now, burnout, di bedo ka onge. Burnout rach kodonjo ga e tijwani. You just feel sick. To kidhi kata ni ipimi, ionge kata tuo. Tituo, you're tired. If we can get supplies throughout and without any interruptions, nyalo miyo tijwa bedo mayot. Patient monitoring machines onego wabed godo at hand e periphery kae. In midwa admit mama ni, in midwa chole, in midwa ringo kendi postnatal room ng'iyogi, joma nendo yanka, in monegi kaw observations maggi. Mane momiyo nyaka gi improve human resource. Jatatije wuod mar mine mayach, Teresa Okiri, e kar thieth ma Ramogi, yegi midhiero makamagi, kata obedo ni mijing'o to iketo mar neno ni ogeng' rodegi. Yes, the county has done the much they can to be able to do a distribution of the midwives from the level 1 facilities coming to now to at the level 6. However, the numbers of midwives is not adequate as it's known in the health sector. Kwayo gene sirikal e bero sekta ni, chalo kamae. The government are just still nisogini onegogi uphold this one, the midwives, with a lot of motivation. Onegogi motivate these midwives at times. Gimagi a lot is a lot. And say neno midwives mang'eny Moses surrender on the way and get gibedogi disc prolapse. If there can be a system where they can support nurses through scholarships, they can be given study leaves, mondogithigi advance. This can really help. Midwives are few. Wacho ne sirikal okonywa dakteche gi omegi gi mjino mar research gi motegno. Nikech adier daktari golo ng'ato mabor. Kata ok girwako simbo kamano, lwetgi to oting'o ngima, wach mane magin-go e kindeni ma idhielo jum jolony e cholo. Kech adier sama itiyo ward kama, miyo tho kawuono, nyathi otho kiny. Same shift samoro mama moro chako tho. People think ni ok gi affect, but they hit us. Onego wabed gi our mental status support maber. It can improve the quality of services ma provide. An kata kumae midwives osebedo ka konyowa, gibiro limowa week ka week, gipimo pressure, gipenji ka in gi shida moro. Koro sani ka nitiere kaka midwife week, I congratulate Rosa Sero nikech en mosebedo ka limo. Let us not allow our mothers to go and deliver in the TBS.
when a complication occurs and you are with a TBA, many of the TBAs will not be able to know how to handle those complications. E sama sirikal mar piny Kenya pod nigi geno mar neno ni giketo okenge mag lokruoge ne bero thieth ne mine mapek. Jiwo jolony mochung' ne cholo kendo konyo mine gi kinde mag nyuol kokalo kuom tiegruok, miyo gi hocho, miyo gi gige tich kod yango ting' ma gin godo e ondamo manyime mar neno ni okel lokruok e sekta ni. Ok en mana miyo gi lwedo, to en bero ngima kod reso ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County. Poch kipaka ne joma mine go mawuok oko mar mondo mi ochol mine gikonya hinya neno ni miyo ka achiel kod nyathine obedo mangima ahinya te kinde makoro gidhi nyuol e ute thieth mopogore opogore. Kodhi mbele en higni 31 sani nyaka ne masira timre e feri ma Mtongwe Mombasa. Kuma feri no ne onimo gi dhano moheo 400 moweyo ka ji 272 owito ngimagi. Ywak kata kamano podi nitiere e kind wede jogo mane owito ngimagi kaachiel kod mago mane ohinyore e kinde no. Nimar piny owacho gikoni pok ochulogi kaka ne osingnegi. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Gweng' ma Mtongwe e Likoni Mombasa. Kae ne achopo mar temo luondach wede kaachiel kod jogo mane masira ma feri ma Mtongwe ne ojuko higni 31 mosekalo kuma ji 272 ne owito ngimagi bang' feri no ma Mtongwe nimo kodgi. Nawinjo king'ora ka ywak to ok naelewa nang'o matimore. Bang' mano apo ka jirani biro ng'wech e ot ka ywak. To kana penje to ang'o motimore ni biro make ywak. Mare ne mano wuok gi jaoda ka gi wuotho kanyakla gi dhi fer. Ensan ibet kaka wuon ng'ane mosetho. To nadi ma wuok kode. Donge chapat mane orwako irga duogo kode. To e feri unimo bichi. Mtongwe feri notimre saa 12:30. Jok mano idho feri ma saa 12:30 kochopo saa 1 mane feri koro wuok ema feri noloko ji bopuko ji. Ilibidi ile feri bana tupigwe na wimbi. Kupigwa na wimbi kulimwaika kama watu 10. Ikija kikaa vizuri ikamwaya tena watu wengine. Kuna mzee mmoja aitwa mzee Achola asema bana msitoke nyinyi tulieni tuangalie vipi. Kumbe ile dereva kule ndani ile steering imempiga mikono mpaka ameanguka. Kae negipimo na kaka rumbi ne okwako alwora no Malikoni e seche mane masira no timore kar saa 12:30 mokinyi. Kane inyalo ng'eyo pikuchocho kineno ka pengine dhano ne muoch kaka rech inyalo neno ni rech echo machikore pi. Kare dhano ma pi ochielo koro muoch. Ne waringo kwadonjo e pi kachocho ma wachopo nyaka kama pi giknwa ka kwadhi manyo to ng'at ya unyalo bedo ng'ati. Koro kichopo kachocho timako tiende. Iywayo kiwuok do kichopo ka yudo ko ken mari bwage gi kanyo. Indi chaki bido kande ng'icho. Tengno kata kaning'e baba o kata kaning'e watni ne dak ing'e ka jiteno lokre rachar ka wazungu. Jitena gin rachar unless kane ng'ato nen galama moro eminyalo ng'ego ni mae to ng'ane. Koro komao maber baba nen galama mar nochame kod mdudu mbaya mar lwedo cha. Ema ne owadwa malua nong'ego nkech owadwa no miluongo ni Victor ne baba ohere sana. Chenro mar temo reso ji mangima kaachiel kod mago manosetho gikoni ne ochacho e nam thuolo mar chiegni ndalo 5. Jogo mane wuok oko mar reso ji bende ikone gin moko kuom jogo mane owito ngimagi ni mar oganda mathoth ne temo chunjo kuomgi katemo manyo resruok. Ulikuwa ukionekaniwa kama unajua kuogelea, wale wengine wanakung'ang'ania kukushika mguu, kukushika nguo, sasa unakufa ukijiona. Na ilibidi sasa sisi wengine pia tusaidie wale ambao walikuwa karibu tu baada ya kutoka na feri ya didimia kwenda chini, tukashika watu mikono, wenzetu wengine waleta juu. Hapo pia ilibidi tusave mama mmoja alikuwa na mimba. Sasa mama naomba yule mwenzangu mimi naogelea niko chini namwambia huyu mama kama yuatoka utumbo, ananiambia atoki utumbo huyo, ananiambia wewe cheki damu kibao hizi, ananiambia mchukue. Mimi kazama nikamshika miguu, kamwenua, tukimwenua yule jamaa yuwazaa huyo. Kabidi tukamtia ndani ya boti tukampeleka navy. Captain mar meli no manen Coxswain Mwinyi baba wa manore sonket neno siep na giero mbake mego opira gi oro no dhi borese to noreso mama moro kanyo koro kano dok no dhi reso ng'at mar adek
to maji koro nokwamo kuome ni koro mae manyalo bwana ni manyalo konyowa nikech yudo ka jomoko nomako badene, jomoko ng'ute, jomoko tiende, koro ng'enne ok onyal kwang' kendo, koro nobidi otho nikech jino nofundre kuome. Niko kata sanduku no nyatingo ng'ato nitwe jwala ti ipango gi ka un jwalego usonga, ipango jok balego usonga madhi ruta achiel, ipango kalure gi kama kuwuoke machiegni nikech liel ne thoth. Gima lit negi en ni nyaka sani thoth gi pok ochul, ka mago mosechul to koni ne omegi omenda mane ok nyal konyogi kata matin. Kulikuwa na bomb blast, kulikuwa na Kisumu ile boti ikazama. Wote hao watu washalipwa. Hao watu wa Mombasa walipwa. Kwa nini Mombasa watu wanaonewa? Hakuna kitu chochote tulichofidiwa bwana. Hata paka sasa nikikwambia tumekaa katika huo muda tulisahau pia Mungu anataka tufidia sisi. Chikono nen pesa makataka nenti no gima nen pesa matin kuome. Ko ne waka no sebedo. Onge kaka dang watim. Pesa kata kano chul pesa no donji lwet joma no donji. Ne gikawo gitiyo godo kigin. An ne gimia siling 20,000. 20,000 no ongo kuma nokonyo go ngimana nikech by that time mane gigole pesa no nen iga mar 2,000 mane odo kakora seteko klas 8. To bang' masira notimore, jodak mamtongwe ywak ni chenro mar wuoth feri mamtongwe ne ochungi, gino maketogi gi tich matek luoro nyaka e feri malikoni. En wach mabende gikoni onego chenro mag ohala e gweng'no mamtongwe. Samo wuoyo kodi ni onge feri, onge operation mar feri mtongwe ka. Dhano sani luoro nyaka likoni. Mtongwe bed affected, sani onge biashara madhi mbele ka, uchumi mar piny ni mar area ni piny, udi ji oringo, udi ji odhi dak but feri malikoni. Ineno, criminal rate osebedo ka idho nikech jok made vijana matindo tindo made vuko ka dhi manyo haki gi malo kocha. Sani koro ginie mtaa. Wamama moko mane dhi dondoa kahawa loka machielo cha. Sani koro ginie mtaa. Kitu na mabasi yachomeka barabarani huko. Kila kukicha accident zinatokea huko barabarani huko. Hatujawahi kusikia sasa usafiri wa magari umefungwa kama Mtongwe kulivyofungwa usafiri wa feri. Sasa hivi sasa itani cost a lot kulipa matatu hapa, kulipa matatu pale, alafu kufika feri mara kuna hiyo jam kama ile jam ya last 2 weeks. Kagida gin nok mag feri. But services ok nyal dhi nikech waonge feri. One code boats ka, mina nogi. Magi boats manyalo tingo jika. Gibedo certified kod KMA. They are allowed to transport people. Koro gialawa, wabed kod gipiny, giket no regulations, giket no kod sheria. Mwanyalo tiyo go ka, mondo wami wakal jo wagikar kae, mondo jikikiluor nyaka likoni kucha. Because kwatimo mano, in fact wabro create employment ne jok man kod boats gi. Wabro create opportunity, mon nyocha uso tomato kae, nyanya, chiemo, rai, chinchiso ng'idho nam kae. Koro jok mabiro gi boats go, broga kalo kae to nyiewo gigo to gidhi ute gi to jodaka maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Siwandha mar siasa mapacho kae ne orwako wendo manyien e kinde ma jatend migao machon mar arita Dr. Fred Matiang'i ne odonjo e ng'wech mar laro tend piny e yiero mar 2027. Bang' higni 3 e thim, Matiang'i ne oduogo pacho kendo yudo rwak maratipo kowuok kuom jodak mag counties ma Kisii kod Nyamira. Bende duogo mar Matiang'i e pap dhi loko kutho mar yamb siasa. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino nigi mathoth. Chenro duto ne ochung' e wi kokgi e kinde ma oganda jo Abagusi ne omiyo jatend migao machon mar arita Dr. Fred Okengo Matiang'i rwak maratipo kamar kingi. Kwan dhano machalo lowo mane orwako Fred Matiang'i e counties 2 mag jo Abagusi, Kisii kod Nyamira ne owe jonon siasa ka chwado lewgi e wi mbii mare e weche mag siasa. Oganda ma Kisii pok obedo gi jatelo ma giluwo gite kupogore gi Nyachae. Omiyo biro mar Matiang'i ne ochalo gima paro negi ndalo mane gin gi jatelo achiel mane giluwo ma Nyachae. Omiyo nyo giwuok te ka girwako wuodgi. Kweth dhano manowuok mano aneno Kisii en kweth dhano ma onge ng'ata manyalo bedo go mok en mana Raila Amolo Odinga. Nyiso ni riwruok mar Raila Amolo Odinga, William Somaya Ruto, koro kelo jomoko machalo Kingi,
mag weche mag dhoudi. E lap Magusi Stadium, Dr. Matiang'i ne olwaro mirutu kendo wacho kuom thuolo mokwongo ni odhi rakore kod jatende machon William Ruto e yiero maduong' mabiro. Gi angolo mar kolo weche mag siasa, okil Kamaloka Joshua Nyamori kod Michael Agwanda oriwore e twech achiel ni Dr. Matiang'i pod nigi got maduong' e nyime e dwaro mare mar bedo jatend piny. Matiang'i pok ogo siasa. En ng'ama nyo wuok e corporate sector to biro to obedo CS mar education aito tere CS ministries gego noke gin ministries machone ni mondo deal gi japiny manie e kor gweng' manyaka o convince japiny no. At the same time iro ni kan especially ka koro nodugo interior en kama chiwo order to order neno itimo mako kokitimo gimodwaro to in mana ng'ama obila timo nade, in ng'ama obila mako. So character no okonyago gogo siasa manyiso ni nyaka olok character mare. Tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo, achiel kuom nyinge mar rowere mag Gen Z osebedo kawero en Dr. Fred Matiang'i. Nonro mar IBC yango ni kuom jogo ombulu manyien madhi goyo ombulu e yiero maduong' mabiro, 6 milion gin rowere mag Gen Z. Bende Matiang'i nyalo kwalo ng'wech kod ombulu makamagi. Ji ariyogi emomiyo Matiang'i oyudo chir mar wacho ni ambadwa chung'. Taparo Matiang'i kanyoro dok dala, nokodok dala ni odhi nyiso joka ni odwa chung'. Matiang'i ne dwa timo giluongo ni testing of waters. Nodwa ng'iyo ni to joge wagi be gin koda koso gin koda. To kanoneno kweth manotamo wang'e emanopuso dhoge owacho ni an be adwa chung' for president. Okapar ka Matiang'i nyocha nitie gi gini e wiye. Gen Z gin mana en mana tinde giluongo ni Gen Z gin mana youth kaka wan bende wan youth. Okay? And I nyalo nyisi for instance ni youth bedo ga youth giriwore ga riwa problem na youth face gi to kochopo during elections a majority of them luoga kama jo oganda gi ochiko. Bi mar Dr. Fred Matiang'i e ng'wech mar kawo kom William Ruto idhi keto e ratile dweche mabiro kinde ma odhi chako ng'wech mar timo limbe e gwenge mamoko ma pacho kae kendo uso ajenda mare. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migawo mar pur e kaunti ma Migori oketo girimiti mar tich kod riwruok mar Cereal Growers Association CAG winjruok mageto jiwo weche mag pur e kaunti ma Migori. Jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori dhi nyime. Katend kaunti ma Migori nywando riwruoge mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho kaachiel kod mago mok mag piny owacho e ji wechego mag pur e kaunti ni. Lipot mogol kod migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni kaunti ma Migori osetemo goyo ndawa maber e yore mag pur. Kata kamano, chiemo ma kaunti ma Migori pod golo pod nitie piny. Have been able to bridge that gap, but we still have shortages of food. Of course, Migori, compared to other counties, we may not be that bad, but you don't have to be happy that you are not as bad as someone else. We really need to continue improving our food security, and we are doing that in very many ways. For us in the county, we have a very elaborate program of ensuring that we provide certified seed to our farmers. For the last 2-3 seasons, we have consistently provided maize seed, we have provided bean seed. Kadeni nyalo do support moro mar subsidy moro matin. Mamiyo some startup support of starting up farmers. Nekechono tini samoro nengo gigi idho ga ido ka koro samoro japur kanyala afford gi consistently. Jatend migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda kod Hosea Mwanje Matiyo, rogno mar Cereal Growers Association, moriko ne wuoyi kinde mane giketo kokgi e ogirimiti mar tich ne wadne kaunti ma Migori nitiere kod nyalo mar golo chiemo moromo pod oketo kenge mowinjore. The value chains include maize, sorghum, soybeans, high iron beans as an alternative to tobacco farming. Then we have also promoted the farming of groundnuts and orange-fleshed sweet potatoes. We'll be really counting on their expertise. We will be counting on their support so that together we can be able to tame the very high levels of post-harvest losses or even losses that occur
when the crop is still in the field just before harvesting. Moko kuom gigo ma 10 kaunti ma Migori, korwogno mar Cereal Growers Association, geto jiwo, gin moting'o tiego jopur, manyo chiro ne jopur, medo ndhadhu ne kothe, kod mamoko. Got here about 6 programs that we work in Migori County, and most of them are geared to addressing the farmers' challenges of lack of information, lack of knowledge, market linkages, post-harvest loss management, and also to address the issues of financial inclusion. We started working with only 4 farmer service centers who had only 1,459 farmers. And right now we are talking about 102 farmer service centers who are reaching out to 27,000 farmers in Migori County. Geng'o lal ma jopur yude puothe kata bang' kayo cham bende gin moko kuom gigo eko matend kaunti ma Migori. Kautenre, korogo mok mago mag piny owacho kod mago mag piny owacho chano jiwo e bwo girimitene. Farmer has put in all the labor, they have harvested whatever it is. But by the end of the day, you still find losses and pilferages in terms of losses along the way. Dr. Sea Mwanyi matiokruogno mar Cereal Growers Association, wanjo pur e piny Kenya mangima yudo lal mar atamalo 40 mag kothe magipuro. The entire budget is quite important, but for most of the farmers right now, the biggest challenge is about post-harvest loss management, where in some cases, they lose up to 40% of whatever farmers produce. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Gor Mahia obago orako mogik motelo ne tugo maduong' mar lig e kindgi kod Shabana odiochieng' makinya. Tugo no kiny no chakre sa 8 e alap magusi e boma ma Kisii. Jatuk Gor Austin Odhiambo olero ni gionge gi kibaji moramora motelo ne tugo no. Ka jatugo wadgi Matthew Gada tolero ni gin gadiera mar duogo Nairobi gi point 3. Kocha Sinisa Mihika korka kore ochayo tuk Shabana kwacho ni gisechano kaka gidhi nyono timno mawuok Kisii. Sisi kwetu it's a normal game na hiyo ni on the side of my fans, because to me I feel kwangu una feel more pressure playing the derby instead of the Gusii. Wanasema about the Gusii derby. Mi kwangu I feel the Mashemeji derby is more iko na pressure mob na it's something that fans wetu wanacherish sana. It's going to be an entertaining match simply because both teams have had good outings in the weekend. So we expect a good match this coming Sunday. But for us, we are going to it with a different motive and a different aim. We are going for a win, actually. We are not going for anything less than 3 points. So we have to fight for it. We'll find the best thing. Already I know how they play. I already watched them. I know how they play, and even they don't know how they play. They shoot ball from everywhere, and then what's happened, yes, I saw many goals. They shoot from everywhere, even from the 40-meter, and maybe some rebound ball, and they force, but we have the solution how to absorb this and how to make them count, Nyakora mugejwangi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien mago imore. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko. Ibed kod otieno maber, oriti masani, nyinga Joyce Odur, nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips.
nataka tu mkale mali safi agona pota na nachua kupikana. Hii ni ya 4. Watu tunatoa inaenda inashika tu kidogo but hatuko expect iende hivyo watu watumie kwa TikTok. Watu tunasemanga woi ya 4. So in Kiswahili ni woye mimi. Woye. Yeah, so venye alikuwa anasema mimi nataka tu mkale. So like mimi nilikuwa na act kama I wish it was me. Yeah, it was me like. Alikuwa anasema I wish it was me. Yeah. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or